So student, please subscribe my channel, hit the bell button and click on all so you'll get all notification of my videos. Dear students, today we are going to see second poem in second unit, and that is Indian Weavers. This poem is written by a very well-known Indian poetess whose name is Sarojini Naidu. So you'll get a lot of information in textbook about Sarojini Naidu, and that's why I have tried to give minimum information here. So let's see about the poet. So Sarojini Naidu was born on 13th Feb 1789. She was a patriot, freedom fighter and a modern poet of modern India. She died on 2nd March 1949. सो विद्यार्थी मित्रांनो, सरोजिनी नायडू यांचा जन्म 13 फेब्रुवारी 1789ला झाला आणि त्यांचा मृत्यू 2 मार्च 1949ला झाला. या व्यतिरिक्त त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात खूप महत्त्वाचं मोलाचं योगदान दिलेलं आहे. त्या एक देशभक्त होत्या, स्वातंत्र्य सैनिक होत्या आणि आधुनिक भारताच्या कवयित्री होत्या. सो लेट्स सी समथिंग in short about the poem. So what the poem is about? Indian Weavers is a short poem where the poet talks about the weaver weaving a garment at 3 particular times of a day. ही कविता म्हणजे अतिशय साधी, सोपी आणि सरळ कविता आहे, ज्याच्यामध्ये कवयित्री इंडियन विवर्स भारतीय विणकराला दिवसातील 3 वेगवेगळ्या वेळेला विणकाम करत असताना काही क्वेश्चन्स किंवा प्रश्न विचारते. 3 times of a day symbolizes 3 stages of life, that is birth, youth and death. दिवसाचे 3 वेळ हे जीवनातील 3 स्टेजेस दाखवतात: जन्म, तारुण्य आणि मृत्यू. The poem is a discussion between the poet and a weaver. The poet asks the weaver and later they reply. ही कविता म्हणजे सरोजिनी नायडू, पोएट आणि इंडियन विवर्स याच्यामधलं डिस्कशन आहे. सरोजिनी नायडू त्यांना क्वेश्चन विचारते आणि नंतर ते त्याचं उत्तर देतात. सो देन लेट्स स्टार्ट द पोएम नाव. लेट्स सी द फर्स्ट स्टॅन्झा. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. So विद्यार्थी मित्रांनो, first of all we'll see some difficult words of the stanza, and the difficult words are here. Break of the day means dawn, early morning, ज्याला आपण पहाट म्हणतो. Gay, it means happy, आनंदी. Garment, garment means cloth, कपडे. Halcyon means it's another name of kingfisher. It's a type of a bird. And robe means a loose outer garment. So या पहिल्या स्टॅन्झामध्ये कवयित्री विवर्सला जो क्वेश्चन विचारते तो हा आहे. हियर शी सेज विवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. इंडियन विवर्स अगदी पहाटेच्या वेळी काहीतरी विणतायत. वाय डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? सी, कवयित्री त्यांना क्वेश्चन करते की एवढं सुंदर रंगीबेरंगी अशा प्रकारचा हा कपडा तुम्ही का विणत आहात? व्हॉट इज द रिझन दॅट यू आर विविंग सच अ ब्युटिफुल गारमेंट ॲट डॉन, अर्ली मॉर्निंग. अँड हाऊ इज द गारमेंट? कशा प्रकारचा कपडा आहे तो? ब्लू ॲज द विंग ऑफ अ हॅल्सियन वाईल्ड. तो कपडा एवढा सुंदर आहे की किंगफिशरच्या पंखाचा जो रंग आहे ब्लू कलर, त्या ब्लू कलरप्रमाणे तो कपडा सुंदर आहे. वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. आणि इंडियन विवर्स सांगतात की for what purpose we are weaving the cloth? We are weaving the cloth for the newborn child. आणि हा कपडा नवीन जन्मलेल्या बाळासाठी विणत आहोत. In the first stanza, the poet asked weaver why they are weaving clothes early morning, which is quite beautiful and charming, colorful. The clothes are blue
as the wing of a halcyon whale. Halcyon is the another name of a kingfisher. The wings of the kingfisher are bright blue. It symbolizes something beautiful and precious. The clothes are quite special and the poet is curious to know of it. In reply, the Indian viewers that they are weaving the beautiful dress for the young one who had just come to the world. Here poet uses many images to describe the first stage of the human life. या ठिकाणी कवीने वेगवेगळ्या इमेजेस वापरलेल्या आहेत माणसाच्या जीवनाची सुरुवात दाखवण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल break of the day, garments so gay, etc. This stage is full of happiness, hope, beauty, etc. Let's see some figures of speech. And what are those figures of speech? Here in the stanza, we will see line by line. So विद्यार्थी मित्रांनो, अगदी पहिल्या ओळीमध्ये weavers weaving at break of day इथे WW रिपीट झालेला आहे and it's an example of alliteration. Why do you weave a garment so gay? Why चा W आणि weave चा W. Again, alliteration. Blue as the wing of a halcyon whale. It's a direct comparison between the color of the kingfisher's wing with the cloth, and that is why if it is a direct comparison, it is simile. We weave the robes of a newborn child. See, here again WW is repeated and that's why it is simile. So this is what the first stanza. Let's move to the second stanza. आपण दुसरा stanza बघूया विद्यार्थी मित्रांनो. So let's begin the second stanza. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of the peacock, purple and green, we weave the marriage veil of a queen. विद्यार्थी मित्रांनो, दुसऱ्या स्टँजामधले जे काही हार्ड वर्ड आहेत ते आपण सुरुवातीला बघूया. प्लम्स, what by plums means feathers, पंख. वेल, what by वेल, a piece of cloth to cover the face, ज्याला आपण बुरखा म्हणतो, चेहरा झाकण्यासाठी बनवलेला कपडा. So, weavers weaving at fall of night. सायंकाळ झालेले. Fall of night means evening. Dusk time. So, संध्याकाळच्या वेळेला सुद्धा हे विणकर लोक विणत आहेत. Why do you weave a garment so bright? आणि कवयित्री त्यांना प्रश्न करते की एवढं ब्राईट, कलरफुल, तेजस्वी प्रकारचं कापड तुम्ही कशासाठी विणत आहात? जे कशासारखं आहे? Like the plums of the peacock, पर्पल अँड ग्रीन. तर एखाद्या मोराच्या पंखासारखं सुंदर असणारं पर्पल आणि ग्रीन कलरचा हा क्लॉथ किंवा कापड तुम्ही कशासाठी विणत आहात? तर ते विवर सांगतायत, वी वीव द मॅरेज वेल ऑफ अ क्वीन. आम्ही लग्नासाठी हा जो काही कपडा आहे, अशा कलरफुल कपडा आम्ही लग्नासाठी विणत आहोत. इट्स अ मॅरेज वेल, बुरखा किंवा आपण त्याला ओढणी म्हणूया, रंगीबेरंगी, जो लग्नामध्ये नववधू परिधान करते. सो लेट्स सी इन इंग्लिश नाव. सो द सेकंड स्टँजा इज अबाउट youth. As I told you, the first stanza was about birth. The poet meets the Indian viewer, this time during the fall of night. It is evening or dusk time when the sun sets and darkness paves the way. It is also the time during which most of the Indian marriages take place in ancient time. विद्यार्थी मित्रांनो, पूर्वीच्या काळी लग्न ही बहुतेक जनरली संध्याकाळी होत असत. The poet questions the viewers why they weave a garment so bright like the plums of a peacock, purple and green. The garment at this time is bright and full of colors like the feathers of a peacock. आणि कवयित्री त्यांना विचारते की तुम्ही एवढं सुंदर कापड कशासाठी विणतायत, काय कारण आहे? In reply, the viewers reply that they weave the marriage veil of a queen. आम्ही एका क्वीनच्या लग्नासाठी हा कपडा विणत आहोत, जी ती तिच्या लग्नामध्ये परिधान करणार आहे. Thus referring to the second or adult stage of life. याच्यामध्ये आपण जीवनाची दुसरी स्टेज, ज्याला आपण youth किंवा adult stage म्हणतो, ते पाहतो आहोत. During this stage, humans love each other, get married, quest for a better life and prosperous life. The
colors purple and green symbolizes sorrow and happiness or struggle in human life. This is what the second stanza. So let's see figures of speech. Here in second stanza, what are those figures of speech? Student friends, weavers weaving at fall of night. Its WW is repeated. So obviously it is again simile. Why do you weave a garment so bright? Again W for why and W for weave. Alliteration. Like the plums of a peacock, purple and green. Direct comparison. And that's why it is simile. We weave the marriage veil of a queen. And again alliteration. W for V and W for V. So this is what the second stanza. तर चला तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघूया तिसरा आणि शेवटचा स्टँजा. So the third stanza begins here. Weavers weaving solemn and steel. What do you weave in the moonlight chill? White as feathers and white as a cloud. We weave the dead man's funeral shroud. See, this is what the third and last stanza. यामध्ये कवयित्री विवर्सला विचारत आहे की विवर्स विविंग सोलम अँड स्टील नाव हाऊ दे आर, हाऊ इज देअर मूड, हाऊ इज द मूड ऑफ विवर्स, कसा मूड आहे, कसा स्वभाव, काय आहे त्यांचं, सी कसा स्वभाव आहे. सो इट इज व्हेरी सोलम अँड स्टील. लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट. वन बाय सोलम इट मीन्स डीपली सिरियस, अगदी शांत. आणि चिल मीन्स एक्स्ट्रीमली कोल्ड, अतिशय थंड. फ्युनरल, बाय फ्युनरल लास्ट राईट, मृत्यू झाल्यानंतर शेवटचा जो कार्यक्रम असतो, दफनविधी ज्याला म्हणतो आपण. श्राउड, कव्हरिंग क्लॉथ ऑफ अ डेड बॉडी, मेलेल्या व्यक्तीवरती झाकण्यासाठी जो कपडा असतो व्हाईट कलरचा त्याला आपण श्राउड म्हणतो. सो लेट्स सी. विवर्स विविंग सोलम अँड स्टील. आता हे विणकर अगदी शांतपणे कपडा विणत आहेत. व्हॉट डू यू वीव इन द मूनलाईट चील. एवढ्या कडाक्याच्या रात्रीमध्ये चंद्राचा चंद्रप्रकाश पसरलेला असताना, कडाक्याच्या एवढ्या थंडीच्या रात्री चंद्रप्रकाश पसरलेला असताना तुम्ही काय विणत आहात. काय म्हणण्यापेक्षा कशासाठी विणत आहात. व्हाईट ॲज अ फेदर अँड व्हाईट ॲज अ क्लाउड. तो कपडा कसा आहे आता, तो कपडा एखाद्या पंखाप्रमाणे शुभ्र आहे, एखाद्या ढगाप्रमाणे शुभ्र आहे. वी वीव द डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउड. अँड फायनली द विवर्स रिप्लाय द पोएट की आम्ही मेलेल्या व्यक्तीसाठी कफन किंवा जो त्याच्यावरती झाकण्याचा कपडा आहे तो विणत आहोत. लेट्स सी इन इंग्लिश. सो द थर्ड स्टँजा सिम्बलाइजेस डेथ. In the final stanza, the poet finds the weaver are solemn and still. That is, they are very quite sorrowful, grieved and silent. अतिशय दुःखी आहेत ते. They are weaving something weird in the moonlight chill. अति कडाक्याच्या थंडीच्या रात्री काहीतरी विचित्र विणत आहेत ते. That is in the dead of the night, which is white as feather and white as a cloud. जो कपडा कशासारखा आहे, as I told you, it is as like the feather and the cloud in color. That is colorless, lifeless. As the poet fails to figure out what it is, the cloth generally, and why they are sorrowful and silent, she asks them, what are they weaving rather than why are they weaving? In reply, that they are weaving shroud, cloth put on the dead body for a dead person. So in reply, they told poet is that we are weaving a cloth for the dead person. Thus, the third and the final stage is death, which is emotionless and lifeless like a white cloud or feather. In this way, the life which begins with life, joy, hope, etc. ends with sorrow and grief. So this is what the third stanza. Let's see figures of speech in third stanza. So what are those figures of speech here? They are alliteration, tautology, inversion, and simile. See, weavers weaving solemn and steel. See, WW is repeated, that is why it is alliteration, and solemn and steel. These two words are having same meaning, and we have a figure of speech for that. When two words are deliberately used having same meaning in a line, it is called tautology. Vidyarthi Mitrano, what do you weave in the moonlight chill? W for what and W for weave. Again alliteration. White as feather and white as cloud. Again direct comparison, and if there is a direct comparison we have simile. We weave the dead man's funeral shroud. Here again WW is repeated,
and that is why it is alliteration. So this is what the poem. Please like and subscribe my channel. Hope you have enjoyed the poem. Share it in your friends, and thank you for watching the video.